Hi everyone. Today we start sixth task, reading for pleasure. Сәлем баршаға. Бүгін біз 6-шы тапсырманы 6-шы бөлімді бастайтын боламыз. Кітап оқу, яғни удовольствие үшін кітап оқу. Кітаптың жанрларын, түрлерін, қандай кітаптар ұнататынымызды осы жерден біз ажырататын боламыз. Және ұнататын жанрымызды қалай атайтынымызды осы сабақтан білетін боламыз. First, look at the pictures, listen and repeat. Which types of literature are non-fiction or fiction? Суретке қарап жанрларды атаймыз, қайсысы көркем әдебиетке жатады, қайсысы керісінше қорқынышты немесе басқа да жанрларға жатады. First, action, adventure. Бірінші, adventure біз шытырман оқиғалы кітаптарды айтамыз. Приключение, былайша айтқанда, Fairy tale, ертегі. Science fiction, ғылыми фантастикалық. Ғылыми фантастикалық дегеніміз ол қалай? Ол шындыққа жанаспайды, бұлай тікелей айтқан кезде, Ал ғылыми фантастикалық дегеніміз біз өзге ғаламшарлықтар туралына айтсақ болады. Бұлайша қарағанда ғылыми, зерттейміз, Бұлайша екінші жағынан қарағанда фантастика сияқты, өйткені оны көзбен көрген ешкім жоқ. Fourth, biography. Төртінші, өмір баян. Fifth, mystery, suspense. Жұмбаққа толы, детективный жанрды айтады екенбіз. Sixth, horror, қорқынышты. Seventh, articles in newspapers and magazines. Журнал, газеттердегі мақалалар. Eighth, fables, also ертегі бұл да. And ninth, legends. 9-шы бізде легенда, яғни аңыз кітаптар, Find the page numbers for. Астындағы, осы жанрларды астындағы нелердің таблицалардың қайсысына жататына бөліп жатамыз. First, fairies. Бірінші, ертегіге қайсылар жатады? Biography, биография, яғни өмір баян жанрларын жазамыз. To glance, екі жаққа да жататындар болуы мүмкін. Ғылыми болуы да мүмкін, және ертегі, фантастика болуы да мүмкін. And a map, бұл тікелей аударғанда map бізде карта, дегенмен біз картаға жататын кітап жанрлары жоқ қой бізде, сондықтан точно дәлелмен болатын жанрды осыған жазамыз. Okay, fairies are fairy tales, fables, science fiction and horrors, Biography, and articles in newspapers or magazines, To glance, action and adventures, mystery or suspense, and legends. Next one, a map, articles in newspapers and magazines. Okay, next one. Exercise first. Who was Alexander Pushkin? Where was he from? Read the biography to find out. Александр Пушкиннің кім болғанын білетін боламыз. Alexander Pushkin, 6 June 1799, and his death was 10th February 1837, was a Russian poet, novelist, and playwright. His most famous works are the novel Evgeny Onegin and the play Boris Godunov. Pushkin wrote The Fisherman and the Fish in 1833. It is a fairy tale in verse. Александр Пушкин 6 шілде күні 1799 жыл туылып, 10 ақпанда 1837 жыл дүниеден өткен екен. Орыстың жазушысы және автор, әртүрлі ойындардың автор екен. Оның ең танымал жұмыстары Евгений Онегин новелласы және Борис Годунов шығармасы екен.
Сонымен қатар Пушкин балық және балықшы ертегісін де жазған. Now, exercise 2, look at the pictures, which one shows. Екінші жаттығуда суретке қарап, сәйкестендіреміз сөйлемдермен. Бірінші сурет. First picture, dark sea and it rains, yes. Next one, an angry woman with a bucket. Then a queen and her servants, yes. Then fisherman catches a fish. Next, queen and the golden fish as a servant. And next one, a beautiful house. Next, now read text and translate. Қазір тексті оқып, аударамыз және жаңа сөздерді үстінде берілген осы тексті аудару барысында түсініп аласыңдар. Okay, let's begin. An old fisherman and his wife lived in a small house near the sea. They were very poor. One day, the fisherman caught a golden fish. Кәрі балықшы өзінің әйелімен өте кішкентай үйде теңіздің жағасында өмір сүреді екен. Олар өте кедей болады. Бір күні балықшы бір алтын балық ұстап алады. Please, let me go, said the fish, and you can have anything you wish. The fisherman was very surprised the fish could speak. Өтініш, мені жібер, деп сөйледі балық. Және сен қалағаныңды айт, мен сен тілегіңді орындаймын, дейді. Балықшы таң қалады, өйткені балық сөйлегенін бірінші рет көрді, я? Dear little fish, said the old man, I don't want anything. He let the fish go and walked home. He told his wife about the fish. Құрметті кішкентай балық, маған сенен ештеңе керек емес, деді де балықты қайтадан теңізге жіберді. Және үйіне қайтып, осы болғанның бәрін өз әйеліне айтып береді. You fool, she shouted. We need a new bucket. Go back and ask for a bucket. So the fisherman went back to the sea. It was calm. He called the golden fish and it swam up to him. What do you want, good man? It asked. My wife wants a new bucket, said the fisherman. You can have your wish. Go home now, said the fish and swam away. Оған әйелі, сен ақмақсың, артқа қайтта, бізге шелек сұрайды. Бізде тіпті бүтін шелек жоқ, деп айқайлайды. Сонымен балықшы қайтадан теңізге барады да өз қармағын тастайды. Алтын балық балықшыға жүзіп келіп, не қалайсың, деп сұрады. Шал оған, менің әйелім жаңа шелек сұрап жатыр, дейді. Балық, үйіңе қайта бер, жаңа шелек болады, дейді де жүзіп кетеді. The fisherman went home and saw a new bucket, but his wife was still angry. She wanted a new house. So the fisherman went back to the sea and called the golden fish again. The time the sea was not so calm. Балықшы үйге келді. Ол жаңа шелекті көрді. Дегенмен, оның әйелі әлі де ашулы еді. Өйткені ол жаңа үй қалады. Балықшы қайтадан теңізге барды және алтын балыққа өз тілегін айтты. Бұл уақытта теңіз ұжы ондай тыныш, толқынсыз емес еді. The fish granted his wish and the fisherman went back home. He saw a beautiful new house, but his wife was still angry. She wanted to be rich with a huge house. So the fisherman went back to find the fish. The sea was dark now, and the sky was gray. The fish granted her wish, but still she wasn't happy. She wanted to be a queen with a palace and servants. So she sent her husband back to find the fish. The fish granted her wish, but still she wasn't happy. She wanted to be the queen of the land and sea.
with the golden fish as his servant. Балық шалдың дегенін жүзеге асырады. Ол үйіне қайтты және үлкен әдемі үйді көрді. Бірақ оның кемпірі әлі де ашулы еді. Ол өте бай болуды және оның бұдан да үлкен үйі болуды қалады. Балық оны да жүзеге асырды. Дегенмен теңіз өте қараңғы және аспан сұрлана бастаған еді. Шалдың кемпірі әлі де ашулы, өйткені ол королева болуды қалады және оның көптеген қызметкерлері болғанын қалады. Балық оны да жүзеге асырды, бірақ ол әлі де ашулы. Бұл жолы ол тек құрлықтың емес, судың да патшайымы болғанын қалады және сонымен қатар алтын балықтың өзінің қызметшісі болғанын қалады. The fisherman went back to the sea and called the golden fish. The sea was stormy and there were clouds in the sky. I'm sorry, dear fish, he cried. Now my wife wants to be queen of the land and sea, and she wants you to be her servant. The fish didn't answer. It turned and swam away. The fisherman went home. He couldn't see the palace or servants. All they could see was his small home and his wife. She was poor again, and in front of her was the old back. Балықшы қайтадан теңізге барды және алтын балыққа осының бәрін айтты. Теңіз дауылданып, аспан түнеріп кетті. Мені кешір, балық, деп ол айқайлады. Менің әйелімнің қалауы осы болды. Ол патшайым болғысы келеді, деп әйелінің қалауын жеткізді. Балық жауап берген жоқ. Ол артқа бұрылды да жүзіп кетті. Балықшы үйіне қайтты. Ол енді үлкен зәулім сарайды да, ешқандай қызметкерлерді де көре алған жоқ. Оның көрген барлық нәрсесі оның бұрынғы кішкентай үйі мен әйелі, және оның кедей ескі киімде тұрған кемпірінің қолында баяғы ескі шелегі болды. Next, exercise 4. Read the story again and complete the sentences. One day, the fisherman caught a golden fish, but he surprised that fish could say. The golden fish offered the fisherman a wish, but the old man didn't want anything. When the fisherman told his wife about the fish, she called him a fool. The fisherman's wife asked for a new home with her second wish. The fisherman's wife wished to be the queen of the land and sea. At the end of the story, the fisherman and his wife only had a small home and their old pact. Next, adjectives. Сын есімдер. Adjectives are words that describe people, places, and things. They make a story more interesting. Read the examples. An old man, a shiny bag, and a beautiful house. Сын есімдер. Сын есімдер адамдарды, орындарды және заттарды суреттейді. Олар әңгімені көркемірек, қызығырақ етеді. Мысал үшін, an old man, кәрі шал, shiny bag, жылтыраған шелек, әдемі үй немесе, яғни сын есім дегеніміз, adjective деген қазақ тіліндегі сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап беретін сөздер екен. Exercise 6. Use the adjectives to complete the summary of the fisherman and the fish. 6-шы жаттығуда текстке қарап, қажетті сын есімдерді орнына қойып шығамыз. The fisherman and his wife were poor, and they lived in a small house by the sea. One day, the fisherman caught a golden fish. The fish had the power to grant wishes, but the fisherman was a kind man, and he let it go without asking for anything. The fisherman's wife was angry at this.
She wanted many things. She wished for a new bucket, to be a rich woman with a huge house, and to be a queen. The fish granted all her wishes until she asked to be the queen of the land and sea, and for the fish to be her servant. The fish didn't grant this last wish. It left and didn't come back. The fisherman and his wife lost everything. Exercise 7. Imagine you met the golden fish. What would you wish for? Жетінші тапсырмада алтын балықты ұстап алдың деп ойлайық, және одан не қалайтын едің, тілегіңді жазасын. Мысал үшін мен бір тілек жазайын. I wish to lost coronavirus. Мысал үшін мен коронавирустың жоқ болып кеткенін қалайтын едім. Exercise 8. What is the message of the story? Explain your choice. Exercise 8. What is the message of the story? Explain your choice. Be happy with what you have got. Be careful what you wish for. 8-ші тапсырмада осы екі сөйлемді түсіндіріп береміз. Be happy with what you have got. Барыңмен бақытты болу, барыңмен базар деген сөз бар қазақ тілінде. And be careful what you wish for. Айтып жатқанда, тілеп жатқан кезде абай болу керек екен, Өйткені періште жақсыға да, жаманға да аумин дейді. Қазақта тағы да басқа бәле тілден деген сөз бар. Сондықтан әрбір сөзімізге абай болуымыз керек екен. Міне осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. 6-шы бөлімнің бірінші тапсырмалары. Келесі тапсырмада жолыққанша. Кішкене монтаждаған кезде, ютубқа салған кезде качество құртылып түседі. Сондықтан барлығын ауызша нақты түсіндіруге тырыстым. Түсініксіз жерлері болса, комментарийде сұрауларыңа болады.